poles and the polar oceans are important components of Earth's climate system, and they're also sensitive indicators of environmental change. The polar oceans are significant in ocean circulation globally and are home to a unique biodiversity and commercially important fisheries. Scientists from more than 20 nations have been working together to understand more about ocean ecosystems as part of the EUR-OCEANS programme, funded by the European Commission. EUR-OCEANS scientists studying oceans at the North and South Poles will be joining a major international initiative. During 2007 to 2009, scientists from all over the world will take part in the International Polar Year, the largest coordination of scientific effort for 50 years. 200 Arctic and Antarctic projects will harness the skills of 50,000 people, scientists, students and support staff from 63 nations. It falls 50 years since the last major scientific initiative, the International Geophysical Year, which led to a quantum leap forward in our understanding of the Earth. But the global political climate of recent decades made it difficult for researchers to study the Arctic to the same extent as the Antarctic. The current International Polar Year will, for the first time, provide the opportunity for comparative studies at both poles. During the International Polar Year, the Alfred Wegener Institute in Germany will investigate three main areas of research: sea ice, ocean currents and ice sheets. Die Ausbreitung und die Dicke von Meereis wird durch die Klimaerwärmung besonders in der Arktik beeinflusst. In der Antarktis ist das nicht der Fall. Dort hat sich das Meereis teilweise sogar weiter ausgebreitet, obwohl wir da die Zusammenhänge noch nicht genau verstehen. Nicht nur Meereis wird beeinflusst durch die globalen Klimaänderungen, sondern auch die Meeresströmungen. Die Meeresströmungen im Norden werden wahrscheinlich auch stärker durch Klimaveränderungen beeinträchtigt im Vergleich zu den Meeresströmungen im Süden. Das dritte Projekt beschäftigt sich mit dem alten Eis in der Antarktis und in der Arktis. Dieses alte Eis hatte Gase eingeschlossen, die uns Aufschluss darüber geben, wie die Atmosphäre vor 900.000, vor 400.000 oder in der Arktis vor 200.000 Jahren ausgesehen hat. Und daraus können wir ableiten, welche Mechanismen zwischen Kalt- und Warmzeiten relevant gewesen sind. Bonus Good Hope is a large IPY project for which the International Polar Year provides a unique opportunity for large-scale collaboration. Le projet qui s'appelle Bonus Good Hope, c'est dans le cadre de l'année polaire internationale. Donc c'est un projet qui va se passer donc dans l'océan austral. On va travailler avec beaucoup de navires, d'autres navires océanographiques internationaux, et on va travailler tous simultanément pour obtenir une couverture spatiale de l'ensemble de l'océan austral, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. L'océan austral est un océan gigantesque et connecte tous les autres océans du monde. Donc un changement de circulation des masses d'eau au pôle sud pourrait avoir un impact en fait sur le climat au niveau mondial. Another project within the International Polar Year is ATOS, led by Spanish scientists. ATOS aims to study how rapid ice melt and sudden release of pollutants, which have accumulated in the ice over decades, affects plankton and the planktonic ecosystem. En el proyecto evaluaremos tanto las tasas de liberación de contaminantes en el Ártico como en la Antártida, y esperamos que estas tasas sean muy diferentes, porque el Ártico, en primer lugar, está sometido a un rápido calentamiento, mucho más que el Océano Sur y la Antártida, y entonces la tasa de fusión de hielo es mayor, y además, al estar rodeado de continentes donde hay actividad industrial, la carga de contaminantes que ha llegado a este hielo es mucho mayor. Do we know what the effects of these released pollutants will be? Los impactos pueden ser múltiples. En primer lugar, los contaminantes se incorporan
por los organismos microscópicos del plancton y pueden causar la mortalidad de estos organismos y estas células, pero además se van acumulando en la cadena trófica de forma que se acumulan en los organismos que están situados en la parte superior de la cadena trófica, los osos, las focas en el Ártico y las ballenas y focas también y pingüinos en el Océano Sur, y pueden causar la mortalidad de todos los organismos en la cadena trófica. Coordinating the wide range of activities during the International Polar Year is a formidable task. Rachel Kavanagh is working on the ICED IPY project, which aims to improve communication across different science areas. Through all these joint activities, then, we'll be able to do things like physicists can interact more with biologists, explain processes about sea ice extent, which may then help biologists form a clearer picture, for example, of the changing krill distributions. The International Polar Year not only includes international projects. The British Antarctic Survey in the UK, which hosts the Southern Ocean system of EUR-OCEANS network, is carrying out a 5-year programme of Southern Ocean research called Discovery 2010. The Discovery 2010 programme aims to investigate the response of a Southern Ocean ecosystem to climate change in fisheries, and the main focus of our research is in the Scotia Sea to the north of the Antarctic Peninsula. The Scotia Sea ecosystem is already experiencing the effects of climate change. For example, we've seen fluctuations in some Antarctic seabird populations, and reductions in krill populations have been linked to the extent of winter sea ice, which has gradually been decreasing over the last 30 years. These are just a few of the many EUR-OCEANS scientists involved in the International Polar Year 2007 to 2009. Whereas previous polar years have been driven by the heroic age of polar exploration, this polar year is driven by the science itself. It represents a unique opportunity to investigate the impacts of climate change at the poles, pushing forward intellectual frontiers, developing new concepts and theories, and setting the stage for predictions and assessments through international collaboration and partnerships. It will leave a lasting scientific legacy and inspiration for a new generation of polar scientists.